Good afternoon, everyone. Thank you so much for coming out today and joining us. It's such a pleasure to be here. And I would also like to give a special shout out to the organizing committee for putting on such an amazing event and also bringing in world-class speakers, not just in Togo, but from around the world. So we have a lot of exciting things to talk about in this speech, and I'm going to go ahead and pass the torch to Jeremies and his amazing story. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet passionnant qui nous passionne nous deux, qui est l'éducation financière. L'éducation financière, c'est quoi? C'est la capacité à maîtriser les mécanismes financiers de la vie courante. Quand on parle de mécanismes financiers, je fais appel à l'argent aussi. Un sujet tabou. Nous allons aujourd'hui parler de l'argent. Qu'est-ce qui m'a inspiré à en parler? D'abord, je vais vous raconter les deux histoires. Étant guide de voyage, je rencontre plein de personnes évidemment chaque jour. Une des choses qui m'a marqué lors de mon voyage un jour, j'ai rencontré un paysan qui m'a raconté comment c'était difficile pour lui parfois, en fin de mois, d'avoir à manger. Je me suis dit, mais tiens, un paysan qui n'arrive pas à avoir à manger, or nous sommes censés être nourris, nous achetons des produits ouvriers des paysans, et un paysan n'arrive pas à manger. Dans les discussions, j'ai compris que le problème c'était juste un problème de planning, il n'arrivait pas à s'organiser. Et au final, après les récoltes, il était obligé de revendre tout ce qu'il avait, parce qu'il a des dépenses, évidemment, la santé des enfants, l'école, etc. Il n'arrivait pas à s'en sortir. Alors, j'ai évidemment pensé à ce qu'il faut faire, parce que je suis quelqu'un, quand je vois un problème, j'essaie de trouver une solution. La deuxième histoire, c'est ma maman, une femme battante, qui m'a beaucoup inspiré depuis l'enfance. Je me suis toujours demandé comment elle arrivait à prendre soin de nous. Parce que quand je voyais ses revenus, je me disais, aujourd'hui, je suis fier parce que grâce à elle, je suis ce que je suis. Mais surtout, c'est surtout à une saine gestion financière. Elle m'a toujours dit, la gestion financière peut t'amener où tu veux, la gestion de l'argent. Je vais parler de Fly for Life. Fly for Life, c'est une ONG que nous avons montée parce que justement nous étions en recherche de solutions. Fly for Life, d'ailleurs je salue l'équipe de Fly for Life, qui est une équipe formidable qui m'accompagne. Nous avons des programmes, mais nous avons décidé en tant que solution d'ajouter l'éducation financière comme un projet phare de notre association. Dans ce cadre, j'ai rencontré Scott Glasgow sur Instagram d'ailleurs. Dans un autre cadre, c'était dans le Climate Change, dans un cadre d'un projet de climat, je veux dire, environnemental. Et nous avons commencé à échanger et on s'est rendu compte qu'on a la passion de l'éducation financière. Je vous rassure, je ne suis pas spécialiste en économie ou en gestion, je n'ai pas fait d'études d'économie. Mais justement, je pense que l'éducation financière, nous devons en parler. Nous devons en parler dans nos familles, dans nos maisons. C'est un sujet qui, pour moi, devait être élevé au même... On a parlé dans les conférences comme changement climatique, l'accès à l'eau potable, etc. Je vous parlerai plus tard de ce que nous avons fait ensemble au Togo. Pour l'instant, je vais laisser Scott parler de son histoire. So Jeremy just showed his story of what inspired him, but also he talked a little bit more about financial literacy. And this is a big problem. 1.7 billion people worldwide lack access to financial services. And what's even bigger, 5 billion people are considered to be not financially literate. That's almost 2 out of 3 people. So what inspired my story? Well, my story personally, what got me to believe and be so passionate about financial literacy started when I was just a young boy. I was 11-year-old. Yes, I did look like a chipmunk. And, but I was just 11 years old, and I don't know what it is. I was just really crazy about it. I remember coming home from school, and I would just literally run inside the house and just, pick up books that were talking about personal finance. I just found this love. And then when I was in high school, the Great Recession of 2008, the financial crisis, and it just made me dig deeper. So then I ended up, very surprisingly, I ended up going to college and I ended up majoring in biology. I kind of made a 180 switch, always thought personal finance, financial literacy just be a side thing. And while I was in college, I did really well. I was a really good test taker. But I just knew deep inside that my passion was always with money. So in my senior year, I ended up making a complete switch again. This is after a bunch of professors kept on asking me questions about money, students. It just was natural.
So I ended up going to grad school, and in grad school it was a financial economics master's degree, and literally in the first day of class, it really hit me that I needed to take action. It was a class called financial management, and the professors just started ranting. Financial literacy, financial inclusion, it's the crisis of our lifetime that nobody knows about. So I raised my hand, I said, what's the solution? What are people doing to effectively solve this problem? And the professor went, ooh. It was a 3-hour class, and his answer was, ooh. So anyways, that was like a big piece of me, and the nickname in that class was Thin Man, and it always stuck with me. And then another thing that always hit me as well, especially when I was growing up, I just knew that talking about money in my household was a very dark subject. It's something that people didn't want to talk about, especially my dad. Matter of fact, whenever we talked about money, he would actually run out of the room. So I always knew it was a dark subject, so I always thought about money being bright, so that, having something like a mango. Bright, colorful, one of the most popular fruits in the world. Well, this ended up turning into a company that ended up starting around 3 years ago, in late 2016, called Fin Mango. So it's Fin Man plus Mango is Fin Mango. And later in my journey, I've been grinding at this for over 3 years now. Never thought I would be doing this full time. And I was had the opportunity to do like executive education, like a short program at Harvard, and meet amazing people that's in my field. And what's even more cool and really humbling is the fact that we have a large volunteer base and a large network now that expands to 17 different countries. And we have hundreds of volunteers and hundreds of supporters. And it's so humbling. And this slide right here is just a small tribute to just a few of the amazing people that support us. We're all just a bunch of mangoes. So anyways, I'm going to pass it back over to Jeremies, where he's going to talk more specifically about impact. Alors, je vais vous parler de ce que nous avons fait concrètement. Nous avons d'abord été dans un village qu'on appelle Tabou. Tabou, c'est un petit village situé à, disons, 2 km de Palimé, qui est à 2 heures de Lomé, à l'ouest. Nous avons commencé, nous ne voulions pas en fait arriver avec des formations académiques aux villageois et leur dire voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire. Nous les avons d'abord formés en coopérative. L'objectif principal était la sensibilisation. Parce que pour nous, l'éducation financière dont nous parlons n'est pas académique, ce n'est pas quelque chose forcément qu'on enseigne dans les écoles, mais c'est des pratiques et des habitudes à avoir chaque jour. Imaginez-vous que chaque jour, avant de faire des dépenses, avant de sortir de l'argent, donc si vous pensez un peu, est-ce que je dois vraiment faire cette dépense? Est-ce que je dois forcément décider d'investir dans ceci? Les erreurs nous en faisons chaque jour. Et nous pensions que les former académiquement ne nous permettrait pas d'aller de l'avant. Alors les femmes d'abord, elles nous ont inspirés parce que plus tard nous avons compris qu'elles nous suivaient. Elles ont décidé elles-mêmes de faire des carnets de notes où elles notaient leurs dépenses journalières et mensuelles. À l'heure où je vous parle, le projet avance bien. Nous avons réussi à faire une microcrédit aux femmes, qu'elles ont remboursé à 95%. Et de là, je veux vous dire que l'éducation financière, une gestion financière saine, peut nous permettre d'économiser pour ensuite investir. Surtout en Afrique où les revenus sont faibles, je pense qu'une gestion financière saine est ce qu'il nous faut parce que ça permettrait aux gens d'avoir cette envie d'investir à côté, malgré le prix qu'ils gagnent, et ensuite de réinvestir dans d'autres projets. Je vais laisser Scott continuer. So now also we're going to be talking about just the fact that we do, like after doing this so much, you also learn about processes and methodologies. And I did take that short program at Harvard and it really helped in a process called Smart Policy Design and Implementation. And the whole idea is you have 6 steps. You identify a problem, you diagnose that problem, so you find the cause of the cause of the cause until you find a root cause. You then design a program based on that problem, based on that cause. You then implement, and while you're implementing, you're testing and quickly refining. You can rigorously always get better and not repeat things that fail. And that's just really big, is it's actually, Togo right here was our first project internationally outside the United States. And it's been a clear example of always, we failed a lot and we just kept on working on it until we truly can empower the woman. So I'm just gonna go ahead and just explain now, just like a little example, a little bit more in depth of how financial literacy and financial inclusion can make a big difference. So let's just imagine, I guess you can go just go ahead and close your eyes, just close your eyes. And I see those eyes open. Come on, shut those eyes, shut them.
And so anyways, just imagine that you're this amazing, aspiring entrepreneur, social entrepreneur that's in agriculture. You already have an amazing little small business, and and you're making money, and you need to expand. You know you can expand, and you know you can make more money. So you go on down to the bank, and you go to the bank, and you find out you do not get the loan. Why? Well, there's many reasons. Lack of credit history. Sometimes they don't know your own field, your own sector. There's so many different reasons. And so this potential kind of never gets tapped. It just goes untapped. So what financial literacy and financial inclusion a lot of times can do is provide education. It can provide networking and mentorship, but it can also provide access to capital. And that access to capital can give that entrepreneur that ability to expand their farm and increase their revenues, decrease their expenses, because they know better now, not what to spend on. But you can also increase their savings and also increase their future earning potential. And what's really powerful here is the fact that it has a domino effect. You see access to education becoming more relevant. You see the fact that the local economies there's a gain in local unemployment levels. Because when there's more money, it's more money being spent, and it's just a gain. And then you also can see more access to clean water and also food security. And this is kind of steps us to the very end here. It's just the fact that it's really important to understand that financial literacy and financial inclusion is simply a small piece to a big puzzle. Poverty is a giant puzzle, and it takes a lot of pieces. And financial literacy and inclusion is just a small piece, but it's a very important piece. Why? Because it builds resilience. Resilience is the ability to absorb, adapt, and transform. Absorb, adapt, and transform. And just to put this in perspective, I know we've all been there in life. You're going to get punched in the face. Literally get punched. You can either decide to stay on the ground and just give up, or you can use that resilience to, absorb, adapt, and transform. And that's what we're working on. And I'm going to go ahead and pass it to Jeremies to finish this up. Aujourd'hui, vous savez, l'éducation financière peut devenir ce catalyseur qui nous permet de résoudre beaucoup de problèmes. Je parle de l'éducation financière en général, mais je parle spécifiquement d'autres problèmes. L'accès aux ressources écologiques, par exemple. L'accès au climat. Pourquoi, par exemple, la gestion financière ne peut pas nous amener à réfléchir que les arbres sont en train de disparaître. La gestion de l'argent est le plus important, et tout s'achète avec l'argent aujourd'hui. L'argent devient un sujet tabou, on n'en parle pas trop, mais c'est ce qui rythme notre vie. Ce soir, j'aimerais nous inviter, nous tous, à en parler souvent, à essayer d'échanger. Et surtout, pour moi, le plus important, ce n'est pas le fait d'essayer, mais c'est le fait d'avoir ça comme habitude dans nos vies. J'aimerais conclure en disant, comme ma mère l'a dit toujours, lorsqu'on a une gestion financière saine, quand on est riche, on reste riche. Et quand on n'a pas assez d'argent, ça nous permet d'être heureux. Je vous remercie.